Okay, so let's look at chapter 6, database design. Okay, objective, we are going to see about system development life cycle and database life cycle, DBLC. What is top-down versus bottom-up design and centralized versus decentralized design. So yang ni lebih kepada database design lah, teori. Okay, so what is information system? Information system, before that, we have to see this one. Information system it provides data collection, storage and retrieval composed of people, hardware, software, database, application programs and procedure. So apakah itu? Sebelum kita tengok pasal database design, kita nak tengok tentang information system. Information system ni terdiri daripada people, hardware, software, database, application program dengan procedure. So system analysis, what is system analysis? It is a process that establish need for an extent of information system, and system development, process of creating information system. Okay. So application yang kita guna sehari-hari lah, macam access semua tu application which transform data into information that form basis for decision making. Usually produce the following: formal report, tabulation, graphic displays, apa sahaja yang boleh produce semua ni. Then composed of the following two parts: data and then code, which is the program instruction. Okay, this is the process of generating information for decision making. We have data, kemudian we have application code, and then information in terms of graph. Then kemudian based on the information that we obtain, we produce decision. Okay, performance of the information system depends on these three factors: database design and implementation, application design and implementation, and administrative procedure. Dia bergantung kepada performance IS ni, bergantung kepada database design, application design dan juga administrative procedure. So that's why we have to learn about database design. So database development, the process of database design and implementation. So implementation phase include creating database storage structure, loading data into database, providing for data management. Okay, so this is system development life cycle ataupun kita panggil juga sebagai SDLC. Traces history life cycle of information system. Okay, kita nak tengok macam apa dia punya proses atau fasa-fasa dalam kita membina sistem tu. So database design and application development map out and evaluated, divided into 5 phases. So there are 5 phases: planning, analysis, detailed system design, implementation and maintenance. So apa sahaja bila kita nak develop apa sahaja sistem, dia bersifat iteratif. Maksudnya kita bila dah siap, kita akan check balik, kita test, kita maintain dan kita repeat balik proses. Kalau macam ada yang tak puas hati, kita akan improve lagi, maintain lagi sistem tu kan. Biasa kita akan bagi user test, kemudian kita tengok apa yang mereka nak komen, nak tak puas hati, kita akan baiki. So maksudnya proses tu dia bukan satu hala sahaja, bukan sequential. Maksudnya 1, 2, 3 tamat. Dia 1, 2, 3 kemudian balik semula ke proses kedua, improve, kemudian barulah test balik. So tu maksud iterative process. So these are the phases in system development life cycle. Planning, we make feasibility study, macam kita tengok apa requirement daripada user, initial assessment, apa manual ataupun apa sistem yang sedia ada sekarang ni dan apa yang perlu diimprovekan. So analysis, we obtain the user requirement, user nak macam mana. Kemudian kita evaluate sistem yang sedia ada ni, apa kekurangan dia, apa yang perlu ditambah baik kan. Kemudian detail system design. The third phase, detail system specification. Contohnya bila kita nak design database kita, apa yang perlu ada kan, apa entity dia, apa attribute dia. Okay, secara detailnya. Kemudian implementation, coding, testing, debugging, installation, fine tuning dan sebagainya lah. Kemudian maintenance, evaluation, kita evaluate sistem yang kita dah develop tadi, kita maintain kan. Kalau ada yang user tak puas hati, kita try to
improve, upgrade ke dan sebagainya, enhance kan. Yang tu termasuk bawah maintenance. So planning, assessment of load and extent requirement. Kita tengok should the existing system be continued, apa yang perlu perbaiki sistem yang sedia ada, apa yang perlu, adakah ia perlu diganti terus ke ataupun sekadar enhance ke. Okay, study and evaluate alternate solution, technical aspect of hardware and software requirement. Okay, apa hardware and software yang kita perlu, and then we have to consider about the cost. Okay, operational cost, system cost. Maksudnya untuk membina sistem tu, apa cost yang akan dikeluarkan, yang perlu dikeluarkan. Kemudian bila sistem tu dah siap, okay, maksudnya kita tengok berbaloi ke tak dengan operational cost dia. So, all of these are considered in planning phase. Kemudian analysis. Analysis problem defined during planning phase are examined in greater detail. Okay, masuk part analysis ni dia lebih detail lagi lah. Existing hardware and software are studied. Better understanding. Goal is for better understanding of system functional areas, actual and potential problem, opportunities. Dia kesinambungan daripada planning tadi lah. Kemudian analysis logical system design must specify appropriate conceptual data model yang kita belajar sebelum ni. Expected output. Okay, must use tool such as data flow diagram, ERD dan sebagainya lah. Okay, yang ni kita tak belajar dalam kita punya ni. Kalau you belajar tentang sistem design lebih detail, you akan belajar lah di FD, HIPO ni. Okay, so ERD kita tu termasuk bawah phase analysis. Kemudian yields functional description of system component for each process within database environment. So setiap part of the system tu macam mana dia berfungsi, itu di bawah part analysis. Kemudian detail system design, designer completes design of system process, include all necessary technical spec. Okay, training principle, methodology, semualah. Okay. Okay, so untuk chapter ni sebenarnya apa yang you perlu tahu sebenarnya fasa tu, 5 fasa tu secara general pun dah okey dah sebenarnya. Okay, implementation, hardware, DBMS software, application program are installed, macam mana you install, kemudian you buat coding, you masukkan data semua tu. Okay, testing and debugging continues until database is ready for delivery. Macam you lah, you masukkan data, kemudian you cuba buat query semua tu, you test. Orang boleh masukkan data ke tak. Okay, yang ni apa contoh-contoh data yang orang biasa masukkan, apa error biasa terjadi, macam mana kan. So database is created and system is customized, creating of table and views, user authorization, macam mana you buat user authorization. Yang ni kita tak belajar tapi dia termasuk bawah implementation. Okay, maintenance. Okay, there are 3 types of maintenance. Yang ni yang penting yang you tahu, yang perlu you tahu. Corrective maintenance, response to system error. Corrective maintenance ni bila berlaku error, macam mana kita nak respon pada system error tu. Ataupun adaptive maintenance due to change in business environment. Perfective maintenance to enhance the system. Yang perfective maintenance ni untuk menambah baik sistem tu. Okay, kalau adaptive maintenance ni maintenance yang disebabkan berlakunya perubahan tertentu dalam syarikat ataupun organisasi tu. Okay, kemudian let's look at computer aided system engineering. This is to provide better system within reasonable amount of time and at reasonable cost. So case produced application are structured, documented and standardized. Ni satu application lah. Okay, case ni. Okay, next we are going to look at database life cycle. Tadi SDLC, yang ni database yang spesifik untuk database. There are 6 phases. So first, database initial study. Okay, kemudian barulah kita design, kita implement, kita load data semua, kita test, evaluate, operation and maintenance and evolution. Okay, so these are the DBLC. So you boleh tengoklah what are the actions under each phase tu. So database initial study analyze about the company, the problem and constraint. Macam katalah you nak bina satu database tentang hospital kan, apa keperluan hospital tu, apa yang dia nak sebenarnya dari database tu. Okay, then after that you define the objective, define scope and boundaries. Okay, scope tu contohnya apa entiti yang terlibat kan.
melibatkan patient, doktor, nurse, semualah. Database design, create the conceptual design. Ini kita dah sentuh dah sebelum ni. Kemudian DBMS software solution, sama ada nak guna Access ke, nak guna IBM DB2 ke. Kemudian we create the logical design, create the physical design. That one is under database design. Kemudian implementation and loading, install the database, create the database, load and convert the data. Yang tu bawah implementation. Kemudian testing and evaluation. Test the database, fine tune the database, okay, tengok apa yang kurang, okay, fine tune, evaluate the database and its application program. Kemudian operation, produce the required information flow, maintenance, introduce changes, make enhancement, okay. Okay, initial study ni, you boleh tengok lah, okay, yang ni yang tadi je, okay, secara detailnya yang ni you boleh baca sendirilah rasanya. Okay, company situation ni, how they function, how they interact antara satu department dengan satu department kan, apa maklumat yang diorang kongsi biasanya, data yang dikongsi. Kemudian what are their problems, okay. Okay. So what is scope actually? Scope ni adalah extent of design according to operational requirement. Define data structure, type and number of entities. Macam saya bagi contoh tadi lah. Kalau database hospital, dia biasanya cover doktor, nurse, patient kan. Okay, tu adalah scope-nya. Okay. So boundaries, limit external to system existing hardware plus software. Mungkin ada limitation tertentu. Yang itu akan menjadi boundaries. So database design ada dua view, business view, data as information source bagi business view. Bagi designer view, data structure, access and activities required to transform data into information. Tapi bagi kita designer, kita melihat database ataupun data dalam sistem tu sebagai struktur, melihat data structure dia, cara nak access, apa aktiviti yang akan dibuat untuk mendapatkan info daripada data. Tetapi bagi orang business ataupun bagi end user kita, dia melihat data tu sebagai information source. Okay, dia tak nampak lah segala aktiviti dalaman tu. Okay. Macam contoh two views of data. Macam manager view, dia nak tahu what are the problems, what are the solution, what information is needed to implement the solution. Tetapi bagi designer, macam mana data tu kita nak letak dalam entity macam mana, nak berapa attribute semua tu kan. How will the data be accessed, macam mana orang nak access data melalui form ke kan. Macam mana kita nak tukarkan ke dalam bentuk information, nak tukar ke dalam bentuk query, report semua. Okay. So these are the database design process. Okay, you boleh tengok setiap proses ni. Okay, conceptual design, data analysis and requirement, ER modeling and normalization, data model verification, ini termasuk bawah conceptual design. DBMS selection, determine DBMS, nak guna IBM ke, guna Access ke. Okay, okay, yang ni you boleh tengok lah. Okay, I'm not going to explain in detail. Okay. Okay, yang ni pun basic je. Install DBMS, create. Okay, testing and evaluation occurs in parallel with application programming. If implementation fail to meet some of the system, fine tune. Okay, macam saya kata tadi lah, kalau ada masalah, maksudnya sistem tu tak memenuhi kehendak user, kita kena fine tune the specific system, modify physical and logical design, upgrade software ataupun hardware platform. Okay. Enforce integrity, okay, via primary foreign key rules. Then, okay, yang ni penting juga, backup and recovery. Jenis-jenis backup and recovery. Kita ada full backup. Kalau full backup ni, kalau orang kata buat full backup, maksudnya keseluruhan database tu you kena backup. Kalau differential backup, only object that have been updated or modified since the last full backup backup. Okay, kalau differential backup ni, kita hanya backup apa yang berubah sahaja. And then transaction log backup only the transaction log operation that are not reflected in the previous backup copy of the database. Kalau transaction log backup ni dia lebih kepada yang melibatkan transaksi tertentu.
bukannya backup yang keseluruhan database ke ataupun yang melibatkan copy of the database lah. Kemudian once database has passed evaluation stage, maksudnya kita dah evaluate, dia dah consider masuk kepada phase operational. Beginning of operational phase, start process of system evolution. Kita dah bagi pada user untuk guna kan. So required periodic maintenance, preventive maintenance macam tadilah, backup, corrective maintenance, recovery, adaptive maintenance, enhanced performance. Yang ini sama macam SDLC lah. Assignment of access permission and their maintenance for new and old users. Kita bagi user, mungkin orang ni kita bagi access lebih, yang ni kurang sebab apa kan. So generation of database access statistic, periodic security audits, termasuk semualah yang bawah-bawah ni kan. Periodic system usage for internal billing or budgeting purpose. Okay. So, database design process. Yang ni pun kita dah tengok dalam chapter awal-awal itu. Conceptual design. Apa itu conceptual design? Represent real world object. Clear understanding of business and its functional areas. Ensure that all data needed in model and that all data in model are needed. Require 4 step. Okay, yang ni requires untuk yang ni dia just nak bagi tahu, it is important for us to understand the company data type and their extent and use, apa business rule dia. Yang ni pun kita dah buat masa awal-awal itu. Kemudian ER model ni pun kita dah ni, saya tak nak spend masa lebih lah. Kemudian data model verification, careful re-evaluation of entities. Of course lah, bila kita nak buat database, kita kena check kita punya ERD. Macam saya check you all punya ERD masa proposal tu kan. Macam ini adalah aktiviti di bawah data model verification. Identify ER model, central entity, komponen dia apa kan. Kemudian apa yang perlu, sama ada perlu update, insert, delete, apa semua tu. Kemudian distributed database design. Kalau database design you tu dah berbentuk distributed, you have to consider about the location kan. Database fragment ni apa? Subset of database stored at given location. Sebab bila kita bercakap tentang distributed database design, database tu portion dia ada di pelbagai location kan. So process accessing the database vary from one location to another. Of course, bila berada di tempat yang berbeza, proses untuk access setiap portion tu pun berbeza jugalah. Bergantung kepada faktor-faktor lain. So designer must also develop data distribution and allocation strategies. So ada strategi tertentu, but kita tak pergi detail lah tentang ni. DBMS, software selection. Of course, bila you nak bina DBMS, nak bina DBMS ni, you have to consider about software. Pertamanya tentang cost lah. Sama ada free ke ataupun high cost ke low cost ke. Kemudian what are the features and tools, whether it is portable ataupun tak, ataupun apa hardware requirement. Of course, macam you nak install satu-satu aplikasi dalam phone you, dalam laptop you consider about free ke kan, ataupun mudah ke. You nak tengok kejap, you nak buka dekat laptop, nak buka kat phone kan, is it portable ataupun dia punya hardware support ke tak kan. Then logical design, yang ni logical design, map conceptual design to specific data model. Yang ni pun kita dah cover masa awal-awal itu, so saya tak nak pergi detail lah kat sini. Yang ni pun about map conceptual model to the chosen database construct. Yang ni antara benda-benda yang kita kena consider lah. 5 mapping step involved. Strong entity ke, super type, semua ni semua kita dah cover. So you boleh tengok balik lah. Saya tak nak spend masa lebih kat sini. So validate the logical model using normalization. Kemudian kita buat normalization. Ini pun kita dah belajar. Then validate the logical model against user requirement. Final step in the logical design process.
Validate all logical model definition again all end user data. Kena validate lah dengan kehendak user kan. Okay. Security dan sebagainya. Okay, then stage 4 physical design. Process of selecting data storage. Okay. Kat mana kita nak store database kita tu. Okay. Dan mengambil kira jugalah data access characteristic of the database. Device type supported by hardware. Types of data access method. And then DBMS. More complex when data are distributed. Of course lah kalau kita consider distributed database, dia akan jadi lebih kompleks. Okay. Okay, data storage organization. Dia ada several attribute. Data volume, data usage pattern. Okay, which in turn influence location and physical storage organization for each table. Okay, of course lah location dia, physical storage dia, berapa banyak storage yang ada, semua mempengaruhi lah. What index and type of index to be used, what views and type of views to be used for each table. Semua itu mempengaruhi. Okay, we have to consider also about integrity and security measures. Okay, we have to assign specific access right on database object to a user or group of user. Macam you simpan database data dekat drive you kan. You kadang-kadang you nak share dengan orang, you nak share dia sebagai read only ke. Okay. So define user and security groups and roles. You yang tentukan nak share dengan siapa kan. Group tertentu ke. Okay. Okay, yang tu kita panggil database privilege. Okay, determine performance measures. Performance can be affected by characteristic storage media, seek time. Seek time ni maksudnya berapa lama dia ambil untuk dia retrieve data yang tersimpan tu. Okay, sector and block size. Maksudnya kalau kita consider macam hard disk kita kan, dia ada sektor-sektor tertentu, berapa block, berapa sektor dan sebagainya lah. Okay, fine tuning the DBMS and queries to ensure that they will meet end user performance requirements. Okay, of course lah apa-apa pun kita pentingkan end user kita. Okay, database design strategy. Dia ada top design, top down design dan bottom up design. Okay, yang ni penting. Macam top down design ni kita identify data set, kemudian kita define data element for each of those set. Barulah kita pergi kepada entity, jenis entity, attribute dia apa. Tapi kalau bottom up, kita identify data dulu, kemudian group them together as a data set, lepas tu barulah dia maksudnya naik ke atas lah. Kalau yang top down ni kita identify data set, kemudian kita narrow down kepada entity, attribute semua. Okay. So yang ni adalah top down. Top down dari atas ke bawah. Daripada conceptual model, dia pergi ke entity, kemudian barulah attribute. Tapi kalau bottom up, kita tengok attribute dulu, barulah pergi ke entity, barulah conceptual model. Okay, maksudnya kalau macam top down ni, kita tengok dalam hospital ada doktor, ada nurse, kemudian bawah doktor tu ada apa, nama dia, kepakaran dia, attribute lah kan, kita pergi satu-satu. Tapi kalau macam bottom up ni, kita tengok, okay, ni nama doktor, lepas tu apa lagi, kepakaran dia, kemudian ni nurse ni apa, dia punya tu, ataupun patient, dia punya penyakit apa, kat mana dia tinggal. Jadi macam kita start daripada bawah, kemudian barulah kita groupkan di bawah satu entity, kemudian barulah kita naik ke atas menjadi conceptual model. Okay, next is centralized versus decentralized. Centralized design ni when data component is composed of small number of object and procedures, typical of small system. Okay, kalau decentralized, data component has large number of entities, complex relation of which complex operation are performed. Problem is spread across several operational site. Kalau centralized ni kita kumpul lah, compose daripada a few small numbers, kita jadikan satu. Kalau decentralized, dia large number of entities, kemudian dia distributed lah, macam distributed juga. Okay. Okay. Yang ni adalah yang ni centralized. Okay. Kalau yang ni decentralized design. Okay, kita pecah. Okay, data component, engineering, purchasing lah apa kan. Ni contoh je lah.
Okay, kalau yang ni, all models are integrated into one model, aggregation problem to be addressed, synonym. Yang ni pun kita dah, saya pernah sebut dah synonym tu apa, homonyms tu apa. You have to be careful bila you bermain dengan database. Okay, to avoid the conflict. Okay. Okay. Yang summary ni you boleh tengok sendirilah. Okay. Okay, so kalau kita tengok kat sini, synonym, two department use different name for the same entity. Kalau homonyms, two different entities are addressed by the same label. Okay, benda yang berbeza tapi dia menggunakan label yang sama. Jadi confused lah. Yang ni pun sama, synonym ni. Benda yang sama tapi menggunakan apa ni? Department yang berbeza menggunakan different names untuk satu benda yang sama. Of course jadi confused juga kan. Okay, yang ni apa? Okay, conflicting definition. Okay, yang ni dia nak tunjuk confuse kan. Kalau macam dekat department finance, primary key dia guna Professor SSN. Yang ni dekat sistem department pakai Prof Nam. Okay, yang ni phone attribute, yang ni pakai nombor belakang je. Yang ni guna 8982853. Dia nak tunjuk ni lah apa yang akan menyebabkan confusion dalam database kita. So you have to avoid this when you design the database ataupun system. Okay, so I think that's all.